some people are really, really afraid of unknown. But for us, for people who do this job, it's not something new. It's not something that the unknown. We get used to it. So it's only scary when you don't know what to do. Mm-hmm. Here, everybody knows what to do. You may like our country. You may not like. You may talk whatever the hell you want. But if you take weapon to your hands, you're the target. That's all. How far away are we from the enemy positions? Well, maybe 200 meters or so. 200 meters, We will okay. reach the river now, and then we will cross the river, and this will be our last post on our side. So you could be close enough to actually yell and have them hear you at that Yes, place. yes. After more than 7 years, the war in Ukraine's eastern Donbass region is far from over. Here, along an entrenched front line, Ukraine's military continues to fight against a combined force of Russian regulars, pro-Russian separatists, and foreign mercenaries. A February 2015 ceasefire froze the conflict along its current boundaries, but daily shelling and sniper fire continue to take lives, and so do small, weaponized Russian drones, which patrol high overhead and sometimes drop lethal munitions with little or no warning. Altogether, it's a bizarre conflict, combining modern technology with battlefield conditions similar to those of the World War I trenches. В даний момент продовжуються провокації, які діють по вказівці російських кураторів для того, щоб максимально нанести враження особового складу нашому, для того, щоб підірвати моральний дух, підірвати дух суспільства. Це все, як сказати, одна ціль – максимально знизити потенціал України і заставити Україну сісти за стіл переговорів на умовах Росії. We're crossing the separatists.The river from Ukrainian territory up to the front lines. At the front lines is a minefield of a few hundred meters which separates the Ukrainian positions from their enemies. Apparently they're close enough that they could actually trade verbal insults to one another across no man's land. Could you describe sort of an ordinary day in the front line? What is that like? What sort of threats do you face from the Russian side? Now, at this moment, the main threat is sniper fire and threats from the area, drones and this kind of stuff. If you all are staying in one position for so long and not able to move, does it become psychologically difficult for your morale to not be able to be on the offensive? Is it hard to just sit here and sort of endure the daily attacks? Of course it is, because it is hard to stay here. We know why we are here. We know what are we doing here. We are military people. We do what we gotta do. How long do you typically stay in this position at a time?
all the time of deployment. And for how long will that be? It might be 6 or 8 months. You spent 6 or 8 months in this position? Yes. God, that's a long time. Почему в Юрашиле стать подобным? Надо было. Надо было встать и защищать. Ну, как бы это ни звучало, да, но надо было одеть форму и защищать свою страну. И у вас есть надежда Да, на конечно, будущее. конечно. Да. Has the drone threat changed your operations or the way you conceal your positions? We must get much harder. We try to avoid this kind of situation, to be honest. Раньше я был военным летчиком в США, так я знаю, что это очень опасно с And дронами. it puts you in constant pressure when you always expect something from the air. It's kind of, and it's very hard to fight against it because they're making it hard to detect, and you always expect a threat and danger. So this is the land wire that they use to connect their positions for communications. It's a way to deal with the fact that the Russian electronic warfare threat makes handheld radios a problem. For one, the Russians can intercept the signals and perhaps listen to what the Ukrainians are saying. But more importantly, every time you key the mic on a military radio, you're announcing your position to the Russian artillery. So, because of that, to protect themselves from the Russians, they use World War I technology, landline communications between their positions in the trenches. Does it get tough to be out here, living in such primitive conditions under the constant threat of Russian drones? Is it emotionally or Страшно. psychologically draining? Психологически выматывающе. So. Yeah. Good company. Yeah. Створюють такі провокації, щоб українську армію звинуватити в тому, що це вона розпочинає стрільбу, вона починає провокацію, починає. Але у нас досить такі професійні військові, які мають восьмирічний досвід ведення війни, і ми гідно відповідаємо, гідно тримаємо свої позиції, виконуючи всі домовленості. Але провокація може бути в будь-яку хвилинку. Ми чудово розуміємо, хто перед нами. Чудово розуміємо, як Росія веде війну. Ми готові до ескалації, готові до нового витка бойових дій. Крім стабіляційної операції, у нас операційно-оборонна операція. Керовані ракети, будемо їхати по тильній стороні через железну дорогу. So this is where the anti-tank weapon from. Place 2 days ago, enemies Russian anti-tank guided missile engaged. And is that an unusual type of weapon to see on the front lines? Yes, because personnel for using anti-tank missiles, it's difficult to train them. It's costs a lot of money. There's no locals, they are Yeah. Russians. Do you still feel fear or anxiety while in combat after so much time in war? Which was Ну, як? Понятно, що відчував. Всі відчувають страх. Той, хто не боїться, значить, ну, я не знаю. У нього з головою, значить, не все в порядку. Ну як не бояться? Бояться всі. Ідемте, я покажу вам, де ми живемо, наше розположення. How would you describe your enemies? Who are they? Are they Russians? Are they separatists? How would you describe who they are? Як ти вважаєш противника, сепаратисти чи русські? То русські. Russians. Та русські воєнні, ну. Так як уже ми знаємо, чули. Да, Росія. Ну, отак. Вони Крим уже як би забрали. Вони ж напали на нас. Так же само і ми тут зараз знаходимося. В наступлення теж не йдемо, як би обороняємо свою територію. What's the
objective right now of the Ukrainian armed forces here on the front line? Нам наша задача яка? Обороняти нашу територію, не дати агресору прийти на нашу територію, дати відпор їм. І ждемо дальніших указань. Все по команді. We're at a Ukrainian crossing point about 1 mile from the front lines. Here, humanitarian convoys are able to pass back and forth from inside Ukrainian territory to the Russian-occupied zone in the Donbass. It's really striking to see this infrastructure that's been built, and it really shows how the war is becoming a permanent fixture of life here in eastern Ukraine. Is it dangerous for civilians to arrive here from the other side? Ну, з нашої сторони небезпеки немає ніякої. Про ту сторону ми знову ж таки не можемо говорити, чи вони забезпечують цей режим тишини. Тобто у нас всі умови створені для того, створені там і захисні споруди для проїжджаючих осіб, тут вони за огорожею є, там бліндаж облаштований. Тобто, ми з своєї сторони все, що могли, ми створили. Максимум умов для безпеки. Снайперська небезпечна. Але окопи дозволяють. Look through this hole and there's a tree just about a football throw away where the enemy is supposedly hiding. It's incredible that we can just stand here in such close proximity to the other side. Тут є стіна з воротами, за нею 50 метрів вже противник стоїть. 15? Не, 15. Ну, ми бачимо, власне. Стріляєте? Так, кожного дня. Every day. Every day. It's just an absolute absurd situation. The Ukrainian army is holding this position inside of a destroyed factory, only about 50 meters away from their enemies. We have to be quiet so that we don't invite enemy fire. It makes you think about battles like Stalingrad, where opposing forces were basically right up on top of each other. It's insane that this is going on today in a European country. Ukraine fighting against what's essentially a Russian invasion of their homeland. It's not hard to do. No. Why? Are you привыкли к войне? Yes. Да. Потому что я с 14 года здесь воюю. Чувствуете ли вы страх во время боя? Еще? Yes, of course. Боятся пока. Не боятся дураки и, конечно, 200-е. Но мы ж люди, мы все боимся. And there's fighting every day, каждый день. Yes, every day. Я вообще родом отсюда, с Донецкой области. You're from Donetsk? Yes. Wow. Ну и я воюю за свою родину. Я тут родился. Вот. Do you see this war as a Russian invasion? Да. Yes. Я лично видел military soldiers Russian Federation. Наша бригада первая, которая вступила в бои. Мы самые первые, которые выехали. Был сначала с Luhanska. What sorts of weapons are the Russians typically using in this location? Яку зброю зазвичай використовують тут російські окупаційні війська? Стрілецьку зброю, гранатомети, іноді артилерію. Ага.
Не працює в плані того, що противник хоче зробити так, даби це перемир'я зриваємо ми, а не він. Тобто спровокувати нас на вогонь у відповідь з більш, так скажемо, крупної зброї, даби це зафіксували всі там іноземні спостерігачі, і на весь світ сказати, що це перемир'я зриваємо ми, а не противник. After being at war for so long, do you have hope that you'll see peace anytime soon? Well, I always hope that it's finished already, but now I can't see where this finish is, because it's continuous already 7 years, and I don't see where is it the end. This is a real war. You have shelling and snipers and armed drones. I mean, it's a type of warfare that most American soldiers have not experienced in the last few decades. It's I try to see it's very simple. It's already here, and we must do some work to stop it. That's all. The roughly 160-mile-long front line in Ukraine's Donetsk region terminates here in the town of Shyrokyne on the Sea of Azov coastline. 7 years of constant warfare have taken a toll on this place, which used to be a popular seaside vacation spot for the residents in the nearby cities of Donetsk and Mariupol. But today, there's hardly a window that hasn't been shattered, and nearly every vertical surface is scarred by shrapnel. Inside many buildings, you see evidence of the lives of the civilians who used to live here and who had to flee on a moment's notice when the war began in 2014. And with constant combat in this area nearly every day, there's little hope of them returning home anytime soon. As we walk around and see children's toys, it impresses upon you the fact that the people had to leave here without any warning when the war began, and they basically just left their lives unfinished behind. Сімейні фото, картини лишаються в будинку. Almost like как в Чернобыль, сразу эвакуироваться. На Чорнобиль там будівлі цілі, а тут і будівлі всі розрушені. А людей, що мертве селище тут, що мертвий городок. Якщо зайдете в місто Маріуполь, ви не відчуєте, що тут поруч війна. Місто живе, урбанізація, розвиток міста йде своїм плином часу. Кожен день противник порушує домовленості, режим тиші, постійно веде обстріл. Тут? По селу, так. Да. Хаотичні обстріли кожен день. Дрони скидають, так, саме так. The destruction here in Shyrokyne is nearly absolute. And this is the place for the last 7 years where the Ukrainian army has held their ground and stopped the advance of the combined Russian separatist forces from continuing on their way to Mariupol, which is just a few kilometers down the coastline. Бригада завжди в бойовій готовності, завжди готова зустріти ворога. Нам не треба там додаткові якісь інструктажі, що там ми завжди готові до того. Працювати. Зараз наша задача нічого нікому не віддати. Стояти на місці, захищати населення та нашу землю. А може і всі жили прокурори. Ну видно, що домики не простенькі, правильно? Звичайно, так. Що трошки грошей стоять. Але вони, бачите, зруйновані на... Йолки-палки.
все ж таки приїхали, так? Подождите, ну. Давай, давай. It will be the Також там викарбовані імена, прізвища загиблих, які б загинули саме в цих місцях. На жаль, це не всі прізвища, ще 27 прізвищ будуть дописані, будуть зняті пліти, дописані, щоб люди пам'ятали. Тому що Україна зараз на форпості боротьби між комунізмом і цивілізованим світом. Так сказати. Вистоїмо, то і далі є шанс цивілізованого світу. Якщо ми програємо, на цьому Росія не закінчить. Вся суть Росії – це війна, це захоплення інших територій. І на цьому вони живуть, як ті вампіри. After visiting the front lines here in the Donbass for the past few days, from the northern end to the very south in the Sea of Azov, it's clear that the war hasn't ended. And for the soldiers and civilians who are caught in the war zone, like here in the city of Avdiivka, war has become a way of life, and it likely will remain so for many years to come.